In de herfst van 1943, toen de lucht boven de Nederlandse velden zo war hing, van regen en de rook van verwoest dorpen als dunslingers door het landschap trok, bevond zich in klein, Duitse garnizoen, sposten in afgelegen gebied tussen die rivieren. Het was geen strategisch plek, geen frontline, geen gebied war tanks dagelijks rondrijden voor de Duitse officeren, was dit in rustige opdracht. Bijna in straf voor wie hogerop had staan klagen. Ze waren verwild ongeduldig en overtuigd dat hij niets whatevils te leren viel. Veel van hen wij schoden, de Nederlanders, als primitief boeren die met gelijk en toevel uit hadden, wetten te overleven. En het was precies dit de dan, dat de toen zet, voor wat zou komen. De Duitse postwoord omring door klein Nederlandse nederzettingen, borderigen vicissusties, adderschön elk erven, ogenscheinlich onschuldig, trog niet in staat tot ambitie ver. Tenminste dat dachten de Duitsers, zelfs wanneer ze door de dorpen markeerden, zagen ze niets dat hen waarschuwt voor gevaar. De Nederlanders bogen hun hoofd werkten door, spreken zacht, kinderen speelden, nauwelijks bitten, ruwen, vermieden, contact, mannen bleven, met de handen in hun zaken zitten alsof ze niets konden betekenen in een oorlog, die hen was opgelegd. Het leek de Duitsers allemaal bevestiging, des mensen waren, zoals, ze vaak, zeiden, ongevaarlijk, onbeholpen. En acte gasloten duren lachten ze, hen Mara was ein groep. Nederlanders war, ze altijd bijzonder, hardom lachten Vier, mannen uit in afgelegen borensmanschap die dicht bij de Duitse Putenpost woond. Hun namen worden door de Duitsers nauwelijks juist uitgewedgest, uitgesproken ze. Noemden hen slechts de voie amateurs, des mannen waren geen soldaten, wist ze hadden geen militair training, geen wapens hun levens bestanden, uit klei, regenstro en houten geriet. En te kelke keer wanneer de Duitsers hen zagen lachten ze harder dan normal. Iets on des voie mannen hun onverstoorbaar houding, hun stilt, hun voortdurend observeren blikken, mocht de Duitse officeren ongemakelijk en wanneer mensen zich ongemakelijk voelen, lachen ze vaak harder hun eigen onzekerheid te verbergen wat de Duitsers niet wisten was dat juist des voie mannen de spil zouden worden van de mist versen gebetennissen van de bezit, want onder hun invodig utilege skilled iets dat de Duitse officeren nieuwt, hadden vermoed intelligenti, kennis van het landschap strategisch inzicht en een vorm van stilvastberadenheid die sterker was dan welk goeie dan ook vanaf die eerste dag dat de Duitsers hun buitenpost hadden opgezet hadden de voie mannen als observeerd, niet met viandigheid, niet met woord maar met een klinisch precisie, die hen onderscheid van ander bewoon. Ze zagen ho, vak de officeren, patrouilles uitsturen welk routes ze nomen, waar ze hun material opslogen, ho de walktes knots wisselden, ho vak ze hun karten controlaten, welk soldaten het mist zenuwachtig waren en welk het mist arrogant, ze wisten precies welk Duitse officeren zich veligevolden, dan versten gig was ze zagen welk duren van de buitenpost slecht sloten, en ze zagen viral ho winnig de Duitsers van het terrein begrepen. Het terrein in des regio was namelijk het leek solid maar onder die oppervlak bevonden zich ouderwachteraars droogkrekken die zich wilden bij regenvel stukkenland die in de lente stevig waren maar in die herfst konden veranderen in moerasach toed structuren. Die Duitsers gewend on de grond in hun thuisland, dachten dat als iets stevig uitzag het dat ook was, maar die Nederlanders kenden elk veld elk zacht plek, elk stuk aard dat gevaarlijk kon worden verkeerd, en het was precies des kennis die hen in strategisch voordeel gaf dat de Duitsers nu het hadden ze een enkelmin de spanning bereikt in hoogtepunt op in avond toen in jonge Duitse soldaat na in mislukt patrouille terregeerd en ze in commandant vertelde dat hij Vier. Nederlanders had ze on rondlopen in een gebied waar ze niets te zoeken hadden. Die commandant lacht luid en zij die sukkels wetten niet eens ho, geen guia vasthoud, lot staan dat ze in bedriegen women, hij gaf bevel die mannen volledig te niet, maar de jonge soldaten minder, zelfverzekerd, dan hun superioren, merkten iets op, dat die officeren niet zagen, elk keer dat de voie mannen, dichtbij waren, gewist was iets of dies gebeurd. Ein wakte had ze in voet, verstuik door, een onverwacht verzekking. In Duitse kar was omgevolen doordat, in wil in ein verborg kult rectum, in hun van de buitenpost was verdwenen, in veld dat de Duitsers als vallig beschouwden klein, incidenten maar samen wormden, ze in patroon. De voie mannen hadden niets gedaan dat direct als sabotage kon worden beschouwd maar hun onwaarschijnheid,
Ging altijd voeren van mysterious ontmaken en hoewel de officer in bleven lachen begonnen de soldaten zich af te vragen of urande het opera vlak iets meer speelt. Het keerpunt kwam toe aan de Duitse buitenpost het bevel Krieg omien omben grij, levering munity radioapparatuur en katten te ontvangen. Het konvoi zou door ongebied trekken dat de Duitsers als volledig veilig Die officeren maakten grapjes dat zelfs Nederlanders zo'n route niet zouden repusten maar de Vier mannen hadden dit al wekken zijn aankomen. Ze wisten dat die Duitsers vertrouwen hadden in design route. Ze wisten dat de komst van het convoy crucial was en ze wisten dat het moment gekomen was waarop ze konden laten ze on dat intelligente sterke kon ze on dan wapens en dat via amateurs gevaarlijke konden ze on dan een heel company soldaten. Op de no hoop de nood voor de komst van het konvoi toe aan de Duitse officer en dronken waren van sterrenkides arrogante gingen, de Vier manion het werk. Ze groven niet, zoals verzetskropen elders in het land deden, ze plotsen geen explosies van, ze mochten geen galuit dat, die wachtposten kon waarschuwen. In plots daarvan gebruikten ze het enige wapen dat perfect ontsluit beach Kenny's water. Het terrein dat de Duitsers als sallied hadden geclassificeerd lag boven een ondiep netwerk van klein kanalen en voctators die, wanneer geopend, in stuk grand, bijnen enkelaren, volledig konden verzadigen. De Vier mannen, groven slechts, drie klein, doorgangens, low small, dat een, soldat, ze nieuwet, zo opmerk, Gondai het water in een gecontroleerd patroon onder de route van het konvoi zuiden leiden toen de zon opkwam was de grond nog steeds ogensch, maar onder het oppervlak bewoog het water zich langzaam methodisch alle zijn vigen die onzichtbaar bleef tot het theelot was die octent redden die Duitsers in perfect formity de route op de officeren keken neer, op het landschap en zeiden zoals altijd is, born wetten niets en toen gebeurt het, die worstwagen zocht enkel, centimeters weg, het tweed, vortig schammeld alsof het op nat zand reed. Die officeren reppen dat het niets was, maar het was niet niets. De grond begon te kantelen. Die route wordt een hellen vlak. Die ondersteunt ad verloor haarkracht. Binnen seconden brak het onderstel van het pad open alsof het, uit elkaar scheurde het konvoi verdween. Niet explos het verdween stil. De voertuigen zonken langzaam weg, alsof ze door het land zelf worden opgeslokt. Radio's willen in het water. Karten worden door de modder bedekt soldaten schreuden hulp terwijl de officeren in paniek probeerden te begrijpen wat er gebeurde. NOP, de heuvel, erboven, standen de Vier mannen, ze bewogen niet, ze keken alien, en, in die blik lag in waarheid die de Duitsers, nu het meer, zouden, vergeten, die amateurs hadden hen, verslagen, zonder, in wapen, op te tillen, de grond had gesproken, en dit was nog maar het begin. De chaos die voogde nadat het Duitse konvoi in de verzadegd aard was verdwenen verspreid zich, als een lopen verde door de heel regio wat de Duitse officeren eerst hadden bestimpeld als een natuurlijk verzaking begon al snel op iets heel anders te lijken toen de details duidelijker worden. Was geen explosie, geen sabotage, geen spoor van dynamie Italian aard die zich op precies het juist moment onder precies het juist gewicht had geopend. Dat kon geen to evil zijn, maar niemand durft het hardop te zeggen, want als dit geen to evil was, dan betekent dat iets veel ergers, dat ze misleid waren door, een vigent die ze niet zagen aankomen die Duitse commandant, een man met een keizerlijk snor en een ego dat nog groter was dan zijn, uniform toliet, word wit van woed toen hij hoorde, dat die oorzaak ontbekken was. Hij schreeuwde tegen zijn onderofficieren, dat dit onmogelijk door Nederlanders kon zijn verzocht hokunen, boren zonder opening, zonder gereedschap, zonder discipline dit hebben gedaan. Hij wild geleven dat de grond zelf hen had verden, omdat dat makkelijke, te accepteren was dan toegeven, dat via mannen zonder wapens hem te slim af waren gewistok begonnen die soldaten te flüsteren zich hadden de Vier mannen, welke gezien dan hun officeren, zich hadden de mania waarop des Nederlanders, bewogen opgemerkt niet angst, niet verstruwd, maar berekenend, ze deden, niets opvolens, maar ze waren, altijd daar, altijd op een moment, dat later belangrijk, bleek te zijn. Een soldat herinnert zich zelfs dat, een van de mannen dagen, voor het incident naar de route had gekeken. Ogenschijnlijk terwijl hij een paar rexit die niets met de weg te maken had hij het genigerd, maar nu niet meer. Die nohut riep de Duitse commandant een spoedweg. Daring bion de sfeer in de tent was bedrukt, regentikt op het dak alsof de himmel zelf een waarschuwing while geven. Hij eist dat ze de oorzaak van die verzinking zouden, vinden ingenieurs, worden, opgeroepen, soldaten moesten, die aard
Voor elk weerkantimeter word ein verklaring gesagt, maar wat de Duitsers vonden was bewarend, or waren geen metalen verrappen, geen sporen van keren, geen voetstappen, die wezen op sabotage, alien klein, openingen diep onder de grond, nauwelijks zichtbaar verbonden, met waterators die, normal geen effect zouden hebben. Behalve als iemand ze, het geopende commandant while dit niet extonheid brold, dat het onmogelijk was, maar zijn ingenieur een man die niet onder indruk was van geschru. Zij zegt maar die dalject herr commandant, dit ligt niet op in natuurlijk verziking, dit ligt gestured dat woord, gestured weil zwaar in de tent, alsof het de lucht, zelfverdict, ondertussen, jingen de voye Nederlandse mannen door met hun leven. Alsof niets was geboord, ze melkten hun koeien repareden hekken holden water uit de put, ze wurmden het dorp niet, maar hielden wel afstand van de Belengristi, ze proden, weinig. Met anderen en als ze dat wel deden waren het slechts eenvoudig worden. Hun houding het iets serene speech vertroeds, alsof ze precies wisten wat ze volgen. En wat volgen was voor de Duitsers begonnen hen te observeren. Eerst op afstand. Een jonge Duitse soldaat pa 20 jaar Krieg opdracht hen in de gaten te houden. Hij volt hen overal, stond achter hegen of insuren werd, maar hoe meer hij keek, hoe minder hij begreep. De mannen deden niets, verdak ze rockten geen wapens on, ze ontmoeten geen verset lieden, ze versamelden geen materialen, ze deden alien normal borenarbeid. Maar was iets dat niet klopt, ze deden tikken te precies, te methodisch, ze bewegen zich, alsof elk handling deel, uitmacht van een grote plan. Op in avond, vlak voor Zansendagang, zag de jonge soldaat iets dat hem on het denken zet. De voye mannen standen in stilt vooraan, welt dat ook het, eerst, gezicht, normal uitzag, ze zeiden, niets, ze, wezen, nergens, naar, maar de manier waarop, ze keken als ingenieurs die een structure beoordelen als jegers die het terrein analyseren waarad, dat dit niet zomaar inveld was voor. Die soldaat valt het als in waarschuwing al kan hij niet uitleggen waarom hij rend terug naar het kamp om verslag te doen, maar toen hij aan zijn commandant vertelt dat de Nederlanders te slim kan, wordt hij uit te slim die boren. Ze weten niet eens hoe in wapenricht, maar de commandant het slimheid is niet zichtbaar in uniforms of medailles. Slimheid leeft in stilt. In observity in geduld, en de voye manons, nogmaals, bewidgen want die Duitsers, hadden besloten, een tweede convoy, te sturen ditmaal, niet munity te vervoeren, maar hun eer te herstellen, ze wilden loten ze een dat, ze niet bang waren voorgrond, water of boren. Ze kozen een ander route, werden van het dorp door een gebied dat, volgens hun kaarten volledig veilig was, maar die kaarten waren ouder dan de oorlog. En landen verandian zeker, landen water, zich als een levend organism gedroogd. De voye mannen hadden route al lang in de gaten. Ze wisten dat de Duitsers die zouden kiezen nadat de eerste weg verloren was gegen. Dust hadden, ze wekken eerder berekenigen. Gemacht, zonder papier, zonder instrumentalien met ogenhanden en herinneringen, on decennia lang. Ze wisten precies waar de grond het kwetsbaarst was, waar water zich verzameld war in klein aanpassing groot gewogen kon hebben de Duitsers, dachten dat route veilig was, de Nederlanders wisten dat ze gevaarlijk was, maar ze letten het niet on het tovel over op in het hot war op de region zacht viel als, in sluwer over het landschap, gingen de Vier opnieuw op het, hun gereedschap. Besten slechts uit houten steken een klein shop en toe, geen explosivon, geen metalen, alien kennis, ze mochten de grond niet hol zoals eerder. Dit keer deden ze iets subtilers, ze verplotsten slechts, vier houten balken. Die waren geplots een uit irrigatiesysteem over een te houden door. Die boken anders te positioneren wordt het water van een ongrenzen, sluit langzaam omgeleid naar de route. Dat was als. Water leakt niets, het mocht, geen geluid, het lot geen sporen, na. Maar water dat op het juist moment op de juist manier beweegt kan dodelegd zijn. Ontvolgend octen vertrok het tweede convoy. De Duitse officeren redden veron, overtuigd dat ze het terrein beheersten. Des onschehan fel na, een hot region waardoor het landschap rediglijk de wagens kwamen eerst door stevig rasselend daarna door een smal doorgang tussen twee velten als leek rustig, en toen halverwege de route geberd het opnieuw. Niet met een vortig diskeer, maar met dreigend. De grond onder hen leek plotseling vloeibaar te worden wielen zonken weg, de voertuigen kantelden, soldaten riepen dat ze moesten springen, de officeren schreeuwden dat alles onder controle was, maar niemand gelooft hen.
die Art bewog langsam, maar onmiskenbaar, alsof ze admalt en precies op dat moment, alsof het landschap zelf het regisseerd, kwam aan de voye, mannen uit de schaduw van een, oude scheur, ze standen daar, stil net als derst keer. Geen wapens, geen maskers, geen alien die zelft, rustig blik die altijd meer wist dan hij liet zijn. De jonge, Duitse soldaat die hen eerder het gewoldig voliets dat hij niet eerder het durven wollen, respect niet het respect dat voortkomt uit angst, maar het respect dat ontstaat wanneer je erkent dat iemand slimme, geduldige en vindingrijke is dan de Duitse. Officeren wit van Schamt wisten dat dit geen ongeluk was, dit was intelligente strategie, kennis van het land. En het was gedaan door voye mannen die, zich lachten wegens het hadden, als amateurs, in dat moment waren de als. Niet door gold, niet door wapens, maar door iets veel gevaarlijks, de waarheid dat ze nu het superior, waarin je wist en dit was nog maar het begin van de omslag die niemand had ze aan angst. Na die tweede, in instorting van het, Duitse konvooi heerste onangstig, stilt over die heel regio. Niet alleen in die Nederlandse dorpen, waar men fluisterde over die gebeurtenissen, maar viral in het Duitse kamp, waar die Soldaten nauwelijks nog durfden te spreken, die commanden konden zich niet langer verschillen achter het idee van toeval of ongelukkige omstandigheden. 2 keer was hun kolonne verdwenen in die aard, 2 keer had die grand zich precies onder hun zorst voor te eigen 2 keer hadden Vier, Constantijn geboren op afstand toegeken, alsof zij het verloop van de dag allang wisten. Het was niet langer een mystery. Het was een confrontatie met hun eigen blindheid in het kamp had die commandant zijn reputatie verloren, die mannen fluisterden, achter zijn rug dat hij niet in staat was hun veiligheid, te waarborgen dat hij die Nederlanders belachelijk had gemaakt zonder hun werkelijke capaciteiten, te hing een sfeer van opstandigheid in de lucht. Soldaten die normaal strak in de houding standen, liepen nu schichtig wrong, ze bekeken de grond onder hun voeten alsof die elk moment kon openslaan en sommigen durfden es knots niet meer te slapen, anderen vroegen overplaatsing. En de jonge soldaat, die ieder had gewaarschuwd, dat de voye mannen, gevaarlijker waren dan ze kon merkt, dat steeds meer collega's, hem stillages gelijk, de Duitsers hadden geen control meer over het gebieden erger, nog ze hadden het vertrouwen in zichzelf, verloren de voye mannen echter gingen door met hun leven, op dezelfde manier, als dezelfde manier, als altijd, brachten hui, bij non verzorgd, den dieren ze verschanen, in het dorp, met dezelfde rustig tred en dezelfde, zwijgend kracht voor de Nederlanders, uit omliggend dorpen werden zich stil onbijgene mythisch figuren helden met wapens maar, helden met kennis. Mannen die niets zeiden, maar als mannen die geen orders geven, maar wel het verloop van gebeurtenissen bepaalden. Hun kinderen keken naar hen met bewondering en de ouderen zeiden dat zulke Nederlanders maar in de 100 jaar worden geboren, maar ze wisten dat hun werk nog niet verbeterd was, want in vision die 2 keer vernedad, wordt niet rustigard wordt gevaarlijker, de commandant kon die Nederlagen niet hij had niet alien, gezichts verlies, geleden tegenover, Zian manschappen maru ke tegenover zichzelf, Zian arrogantie was gekrent, Zian status ontmaagd, hij wist dat hij iets moest doen zijn eer te herstellen, hij kon niet opnieuw een konvooi verliezen dat zu hem militair vernietigen, en dus besloot, hij het onden waar hij zu de voye mannen arresteren, het bevel kwam lot op de event, een klein groep Duitse soldaten Krieg, die opdracht de voye Nederlanders op te pakken en naar het kamp te brengen. Die commandant, wild hen ondervregen, brekken dwingen, te vertellen hoe ze het hadden gedaan, hij de lucht nog steeds dat in grote vertzetsnetwerk achter hen stond, verborgen wapens, radio's spianen, hij wild bewegen dat Nederland niet slimmer was dan Duitsland, dat wat was gebeurd, slechts geluid was maar hij vergist zich opnieuw toe aan de Duitse, soldaten de borderage naderden was het landschap ongewoon stil, a wide, nauwelijks wind, de lucht was als voor een storm, in de waard, blaft een hond. De mannen naderden het hef wapens in die aanslag, klauw de mannen te overmeest, maar toen ze de deur van de schuur openstuten, vonden ze niets, geen mensen, geen spolen, geen voetsporen, die wezen op, hostage vlakt, het leek alsof de voye mannen waren, opgelost in de noord, in paniek begonnen die soldaten het terren, aft zoeken, ze doorzochten schernveld en sluitjes, ze reppen ze scherden planken los, ze trapten deuren open. Mara was niet het, was alsof de grond hen had opgeslokt net zoals. Ze Duitse konvooien had opgeslokt, de soldaten keerden terug naar hun kamp met leeg handen en nog meer angst.
Want als de voye mannen niet eens meer te vinden waren, wie kon dan zeggen, wanneer ze opnieuw zouden wat de Duitsers niet wisten, was dat de voye mannen zich niet hadden verstopt, ze hadden zich plots niet verweg, maar strategisch, ze hadden zich verscholen. Op een plek die de Duitsers nu het zouden doorzoeken omdat ze die als waardeloos beschoten tussen die oude watermolens war het geluid van stromend water en weken mellenweken elk woordstap van daaruit konden ze het Duitse kamp zien en ze zagen iets dat hen vertelt, dat hun grootste nog most common. De Duitse commandant had besloten het heel gebied te evacueren Heijwild met zijn divisie terugtrekken naar een veilige meer gecontroleerde omgeving. Heijwild niet nog inver. Maar was een probleem om het gebied te verlaten moesten. Die Duitsers inlotsroute nemen, in pad dat in smaldoorgang liep tussen twee oder het was die uitweg voor een leger dat zo zwaar bewapend was, en dat pad kend een gevaar dat alleen de Nederlanders kenden een systeem dat wanneer een enkel houten sluis wordt geopend heel doorgang in enkel minuten in een moderate val kon veranderen. Het was geen val die kon worden voorbereid met gereedschap. Het was een val die al best en het enige wat nodig was teached en mode. De voye mannen keken elkaar aan, ze wisten wat ze moesten doen, niet om die Duitsers te doden, maar om hen te stoppen, om te laten zien dat Nederland niet met wapens, vocht maar met verstand met land, met gasgedanis. Ze wachten tot de schemering, tot het moment waarop de Duitsers hun kamp begonnen af te breken en die kolonne zich vorm die 200 sloppen ze Jerusalem door het landschap, alsof die aard zelf hen leid. Ze bereikten die oude sluis net op die edge. Ein van hen plots zien hand op het nat hout, vol die dekau, vol die geschiedenis, van zien, verouders, die dis constructie uit hadden gebouwd, en toen duwd hij, de sluis kwam langzaam in beweging alsof ze goed word uit in een oud slop. Het water begon eerst zachtjes te stromen, daarna harder, dan kolkend. Die doorgang volt zich in een tempo dat zelfs die Nederlanders verbaasde. En toen die eerst Duitse voertuigen arriveerden zagen ze geen padmiraliën inleven bugen massa van water en modder die elk doorgang onmogelijk maakte. Die commandant die vooraan stond werd wit van woord en onzag voor het eerst het begreep hij dat dit geen geluk was, geen toeval, geen amateuristische sabotage, dit was strategie, dit was intelligente, dit was Nederland. De Duitsers konden niet verder, ze konden niet terug, ze moesten wachten en terwijl ze wachten zagen ze de voye mannen op de dik staan. Ze zeiden niets. Ze zwaaiden niet, ze draaiden niet, ze standen daar, alleen moraal symbol van inland dat stil vocht maar nu het opgaf die commandant keek naar hen, en in zijn blik lag inderlijk iets dat nu het eerder het best on respect. Niet het respect dat wordt afgedwongen door wapens, maar het respect dat voortkomt uit netterigheid. De Duitsers trakken zich die note uit terug, ze letten voertuigen achter wapens munity. Ze verlieten het gebied in stilte zelf, stilt warmie. De Nederlanders hen hadden best, en in die stilt erkenden ze iets wat hun officeren altijd hadden ontkend, die Nederlanders waren geen amateurs. Ze waren meesters in hun eigen land, en soms is kennis dodelijke, dan munity. Het verhaal van de Vier mannen verspreid zich door de regio, niet allesmith, maar als hij de Soldaten, die hen hadden, ze aanstaan vertelden, hun commandanten dat ze nog nieuwt, zo'n mode, zo'n control, en zo'n intelligenti hadden gezien, en sommige Duitse officeren zeiden zachtjes dat ze meer respect hadden voor des Vier Nederlanders dan voor hun eigen tropen, want dit was geen strijd met wapens, dit was instrijd van gasten, en Nederland had gewonnen, niet door gold, maar door wijsheid door geld, en door de stilkracht van G1, mensen die buitengewoon dingen doen wanneer hun land wordt bedreigd.